ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ലേണിംഗ് തിയറീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ലേണിംഗ് തിയറീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: വൺ എമംഗ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് നോൺ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ എ പണിഷ്മെൻറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്, option C extinction, option D all the above. Which is the correct answer? One among the following is also known as non-reinforcement. Correct answer option C extinction. Next question: Vygotsky's theory implies option A, a child will learn best when she or he is alone. Option B, collaborative problem solving. Option C, individual assignments to each student. Option D, not supporting a child in solving difficult questions. Vygotsky's theory എന്താണ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Yes, correct answer option B, collaborative problem solving. Okay, next question: stimulus response model explains input for behavior as option A drive, option B organism, option C stimuli, option D response. Stimulus response model explains input for behavior. Correct answer option C stimuli. Next question: learning through observation and direct experience is part and parcel of option A situational learning theory, option B social learning theory, option C classical learning theory, option D Pavlov principle. ലേണിംഗ് ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്? ഓപ്ഷൻ എ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഈസ് പാസീവ്. Option B, classical conditioning can explain simple reflexive behaviors. Option C, learning a conditioned response involves building an association between a conditioned stimulus and an unconditioned stimulus. Option D, a neutral stimulus takes on the properties of a conditioned stimulus. Which is the correct answer? Which of the following is not true of classical conditioning? ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? യെസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി, എ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് ടേക്സ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: the current movement of behavior modification wherein tokens are awarded for correct responses. Which of the following supports this statement? Option A, Herbart's 5 steps. Option B, Locke's tabula rasa. Option C, Thorndike's law of effect. Option D, Thorndike's law of exercise. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. ഹെർബാർട്ട്സ് 5 സ്റ്റെപ്സും ലോക്സ് ടാബുലാ റാസയും നെറ്റിൻ്റെയൊക്കെ സിലബസിൽ വരുന്നതാണ് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ? The current movement of behavior modification wherein tokens are awarded for correct responses. Which is the correct answer? Option C, Thorndike's law of effect. That is correct answer. Okay, next question:
Meaningful reception learning and sequential curriculum are the contributions of option A. Jerome S. Bruner, option B. David P. Isabel, option C. B. F. Skinner, option D. Lev Vygotsky. Meaningful reception learning and sequential curriculum are the contributions of. ആരുടെ contribution ആണ് meaningful reception learning? Yes, correct answer option B. David P. Isabel. Okay, next question. Social cognitive learning exemplifies learning occurs when we see someone else being punished for behavior. Option B. Learning occurs when we see someone else being rewarded for behavior. Option C. Learning is likely to happen whether we see someone else punished or rewarded for behavior. Social cognitive learning എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? Correct answer option C. Learning is likely to happen whether we see someone else punished or rewarded for behavior. Okay, next question. Laila saw her husband standing in front of movie theater. Later she accused him of going for movie without her. The assumption Laila made about her husband can be explained by which of the principles? Principle of closure, option B. Principle of proximity, option C. Principle of similarity, option D. Principle of transposition. Which is the correct answer? Yes, option B. Principle of proximity ആണ് correct answer ആയിട്ട് വരിക. Okay, next question. Rani was watching TV when her father reminded her of her low grade and sent her to study. But Rani only wasted her time at her study table. Which of the learning law that Rani's father failed to apply? Option A. Law of effect, option B. Law of exercise, option C. Law of readiness, option D. Law of identical elements. റാണിക്ക് ടി വി കാണുന്നതാണ് ഇഷ്ടം, പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഏത് ലോ ആണ് അവിടെ ഫാദർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ്. കുട്ടി പഠിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് ആണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആഫ്റ്റർ watching the film, Tarzan, Raju climbed a tree, swung from the branches and felt himself a hero. The satisfaction Raju had is due to option A. Direct reinforcement, option B. Vicarious reinforcement, option C. Self-reinforcement, option D. Natural reinforcement. After watching the film Tarzan, Raju climbed a tree, swung from the branches and felt himself a hero. അതായത് രാജു മറ്റൊരു കുട്ടി അല്ല ടർസാൻ വേറൊരു കുട്ടി ക്ലൈംബ് ചെയ്യണതാണ് കണ്ടത് അല്ലേ? അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്താന്ന് പറയുക? യെസ്, വികാരിയസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി. വികാരിയസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Karthik was offered alcoholic liquor during his friend's birthday celebration. Karthik thought of his father who doesn't take drinks and he feared a bad scene if he goes back home drunk. Therefore, Karthik refused the drinks offer. The stimulus that prompted Karthik to avoid drinks is option A. Negative reinforcement, option B. Punishment, option C. Positive reinforcement, option D. Reward. കുട്ടിയുടെ ഫാദറിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഡ്രിങ്ക് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ് കുട്ടി ചെയ്തത്. അപ്പം അവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്? യെസ്, ഓപ്ഷൻ എ. നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടി അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ.
അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The theories associated with concept attainment model. Option A, Jerome S. Bruner. Option B, David Isabel. Option C, Jean Piaget. Option D, Lev Vygotsky. ആൻസർ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ, ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ. ഇത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ, കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ ബ്രൂണറിൻ്റെ ആണ്, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെലക്ട് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഇൻ ഗാഗ്നെ's hierarchy of learning. Option A, chaining. Option B, multiple discrimination. Option C, principal learning. Option D, verbal association. ഗാഗ്നെ's hierarchy of learningൽ വരുന്ന ഫോർത്ത് സ്റ്റേജാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, വെർബൽ അസോസിയേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റിംഗ് ദ ലേണേഴ്സ് റെസ്പോൺസ് ഓൺ ദ chalkboard is a subskill of Option A, non-verbal reinforcement. Option B, verbal reinforcement. Option C, questioning skill. Option D, stimulus variation. Okay, correct answer ഓപ്ഷൻ എ, non-verbal reinforcement ആണ്. Next question. Select the term used by Albert Bandura to refer to the overall process of social learning. Option A, conditioning. Option B, self-efficacy. Option C, reinforcement. Option D, modeling. Which is the correct answer? The term used by Albert Bandura to refer to the overall process of social learning. Yes, correct answer ഓപ്ഷൻ ഡി, മോഡലിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി, മോഡലിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗെസ്റ്റാൾട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ? Option A, law of proximity. Option B, law of disuse. Option C, law of closure. Option D, law of pregnance. Which of the following is not a Gestalt principle? Okay, correct answer option B, law of disuse ആണ്. അത് ഗസ്റ്റാൾട്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വരുന്നതല്ല അല്ലേ, നമ്മുടെ തോണ്ടേക്കിൻ്റെ ലോസിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്കിന്നർ. ഓപ്ഷൻ എ, പണിഷ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ സ്ട്രെങ്തൻ ദ ബിഹേവിയർ. Punishment can strengthen the behavior. Option B, punishment and reinforcement are the same. Option C, behavior can't be modified. Option D, behavior is innate. Yes, correct answer. Punishment can strengthen the behavior. Punishment can strengthen the behavior. That is the correct answer. Next question. Behaviors are acquired through associations between stimuli and responses. The theory associated with this view is option A, Constructivism. Option B, Cognitivism. Option C, Behaviorism. Option D, Gestalt Theory. Yes, correct answer option C, Behaviorism. Okay, next question. The chief exponent of social constructivism. Option A, Vygotsky. Option B, Gagne. Option C, Piaget. Option D, Isabel. Chief exponent of social constructivism ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Is correct answer Vygotsky. Next question. The humanistic model of hierarchy of needs was developed by Option A, Carl Rogers. Option B, Eric Berne. Option C, Abraham Maslow. Option D, Erikson. Humanistic model of hierarchy of needs. Abraham Maslow ആണ് correct answer. Option C, Abraham Maslow. Next question.
learning theory that focuses on reinforcement is option A. Skinner's operant conditioning, option B. Thorndike's trial and error, option C. Pavlov's conditioning, option D. Gestalt theory. ലേണിംഗ് തിയറി ദാറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്കിന്നേഴ്സ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി ദാറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലെവിൻസ് ഫീൽഡ് തിയറി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ ദ ഫോർമുല. ഓപ്ഷൻ എ, F is equal to B of PE, B is equal to F of PE, option C, F is equal to LE, option D, B is equal to HE. ലെവിൻസ് ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, B is equal to F of PE ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഞാൻ ഫോർമുലയ്ക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തിയറി കാണാത്തവർ പോയി കാണാം കേട്ടോ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The study of perception and behavior from the standpoint of an individual's response to configurational whole is option A. Constructivism, option B. Cognitivism, option C. Conditioning, option D. Gestalt theory. The study of perception and behavior from the standpoint of an individual's response to configurational whole is, yes, correct answer option D. Gestalt theory ആണ് correct answer. Next question. One should have constant practice in what has once been learned. This indicates one should have constant practice in what has once been learned. This indicates option A. law of readiness, option B. law of disuse, option C. law of use, option D. law of effect. Which is the correct answer? യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, ലോ ഓഫ് യൂസ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഓഫ് യൂസിലാണ് വരിക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ടേം നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോയിൻഡ് ബൈ. നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്, ഓപ്ഷൻ എ ക്ലെലൻറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി കർട്ട് ലെവിങ്, ഓപ്ഷൻ സി എബ്രഹാം മാസ്ലോ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെൻറി മുറെ. The term need for achievement, correct answer option A. Cleland ആണ് correct answer. Okay, next question. Rearrange the steps of Maslow's need hierarchy theory. Option A. self-actualization needs, option B. physiological needs, option C. belongingness and love needs, option D. self-esteem needs, option E. safety needs. അപ്പോൾ ഈ നീഡ്സിനെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? യെസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെലക്ട് ദ നെയിം ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് psychosocial theory. Psychosocial theory. Option A. Bruner, option B. Piaget, option C. Erik Erikson, option D. Skinner. Psychosocial theory. Yes, correct answer option C. Erik Erikson. Next question. Constructivism is one of the contributions of option A. Piaget, option B. John Dewey, option C. Paulo Freire, option D. Vygotsky. കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം, നമ്മൾ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം വൈഗോട്സ്കി ആണ് പറഞ്ഞു അല്ലേ. കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസത്തിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് പിയാഷെയാണ്. പിയാഷെയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പിയാഷെ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആർ ഫൂട്ടിംഗ് ഓൺ. Option A. classical conditioning, option B. operant conditioning, option C. situational conditioning, option D. techno-friendly conditioning. Which is the correct answer? Computer assisted instructional strategies ആണ്.
Yes, option B, operant conditioning ആണ് correct answer. Next question. According to the cognitive development theories, the child can understand the basic principles of casual thinking and scientific experimentation in a period of option A, infancy, option B, early adolescence, option C, concrete operations, option D, later adolescence. Which is the correct answer? Yes, correct answer option B, early adolescence. Next question. When a stimulus similar to the conditional stimulus also elicits a response, is theory developed by option A, Aristotle, option B, Ivan Pavlov, option C, Plato, option D, Ivan Illich. Yes, correct answer option B, Ivan Pavlov. Next question. Curriculum should foster the development of problem-solving skills through the process of inquiry and discovery. Who is behind this advocacy? Option A, Jerome Bruner, option B, Jean Piaget, option C, Sigmund Freud, option D, Kurt Lewin. Yes, correct answer option A, Jerome S. Bruner ആണ് correct answer. Okay. Next question. A teacher makes use of a variety of tasks to cater to the different learning styles of learners. Such a teacher is influenced by option A, Vygotsky's socio-cultural theory, option B, Kohlberg's moral development theory, option C, Gardner's multiple intelligence theory, option D, Piaget's cognitive development theory. A teacher makes use of a variety of tasks to cater to the different learning styles of learners. ഇത് ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ വരുന്നതല്ല, നമ്മളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയാണ്. ഓപ്ഷൻ സി, ഗാർഡ്നേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. Next question. Tokens are awarded for correct responses for behavior modification practices. It is reflection of option A, Herbart's 5 steps, option B, Thorndike's law of effect, option C, Locke's tabula rasa, option D, Thorndike's law of exercise. Which is the correct answer? Yes, option B, Thorndike's law of effect. That is correct answer. Next question. Find out the incorrectly matched pair. Option A, Thorndike, classical conditioning, Maslow, hierarchy of needs, option C, Skinner, programmed learning, option D, Piaget, moral development. Incorrectly matched pair ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, Thorndike, classical conditioning. Thorndikeൻ്റെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. To impart the concept of nutrition, a teacher uses a test and some pictures of fruits and vegetables. Following discussion, the learners link the details with their previous knowledge and attain the concept of nutrition. This approach is based on option A, classical conditioning of learning, option B, theory of reinforcement, option C, operant conditioning of learning, option D, constructivist paradigm of knowledge. Which is the correct answer? Yes, option D, constructivist paradigm of knowledge. Constructivist ആണ്, that is knowledge is created by student ആണ്. Okay, correct answer option D. Next question. Reciprocal teaching and cooperative learning are based on the educational ideas of option A, B.F. Skinner, option B, Jean Piaget, option C, Lev Vygotsky, option D, Isabel. Reciprocal teaching and cooperative learning are based on the educational ideas of, yes, reciprocal teaching, Vygotsky ideas ആണ് reciprocal teaching. Correct answer option C, Vygotsky. Next question. Programmed instruction is an educational implication of option A, classical conditioning, option B, operant conditioning, option C, insight learning, option D, cognitive learning. Programmed instruction is an educational implication of
Yes, correct answer option B, operant conditioning. Next question, which of the following is not a contribution of Jerome S. Bruner? Option A, discovery learning. Option B, spiral curriculum. Option C, advanced organizer model. Option D, concept attainment model. Which is the correct answer? ബ്രൂണറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡലാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ ബ്രൂണറിൻ്റെ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സ്കോറ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ മൊഡ്യൂളുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.